Okay, B'shut Kala Kadosh, everybody welcome. Be'ezrat Hashem, Baracha, Tzlacha, Dr. D. Be'ezrat Hashem, success. Allah to him, to his, whatever he's doing. So Be'ezrat Hashem, whatever the shiurim, the sponsoring guys, thank you very much. Yuri, Israel, Moshe, thank you for coming. Be'ezrat Hashem, Itbarach, please call at 917-335-4763. We're giving out free tefillin, whoever cannot afford it. And we're giving out free tzitzit, whoever wanted to put on himself the mitzvah for the adults. We have all the sizes. Please give me a call at 917-335-4763 and spread the word also that we're giving out for free, whoever cannot afford it. We also going to say Barachat Lechal Yaakov ben Asher, Kirill Daniel ben Michoel. Thank you for joining us every time the shiur, with your hearts, with your support. כן ירצון ונאמר אמן. איזה דרך רע רבי שמעון אומר, הלווה ואינו משלם, אחד הלווה מן האדם כהלווה מן המקום. So, he says over here, Rabbi Shimon says, which path a people should refrain themselves, which bad path should a people refrain themselves to take it? Which just means they should go to that path, bad path, or should not go. And you're going to say, Rabbi Shimon Bar Yochai, why are you saying which bad path? People would know what means bad path. This is bad way, this is good way. When the Chachamim says good and bad, it's a general statement according to the humans. But when our sages say, they would say this is a good path and this is a bad path. And you're going to say, my bad path is your good path. Your good path is my bad path. So it says, Maaseh Nora. So it says, Rabbi Shimon Bar Yochai, a person borrows money and he does not repay to the owner of the money. That means he keeps saying, I will give it tomorrow, I will give you next month, I will give him following months. He says, if a person borrows from somebody money and he does not give him that money, he's borrowing from HaKadosh Baruch Hu, which is mean from Hashem. Maaseh Nora misaper Rabbi Eliyahu Lupian. Rabbi Eliyahu Lupian was the Gedol Ador. Mataiba b'shem Rabbi Israel Salan b'shem Rabbi Chaim Mevolozhin. Rabbi Lupian is talking about from Rabbi Israel Misalan. Rabbi Israel Misalan heard whatever we're going to say from Rav Chaim Mevolozhin. Rav Chaim Mevolozhin, all the yeshivot, the Litvak from Lithuania that you see, that comes from Rav Chaim Mevolozhin. He was one of the giant students of the Vilna Gaon, Rabbi Eliyahu Vilna. Bachur echad mitzuyan beyeshivat Etz HaChaim b'Volozhin. Is a one gentleman. That gentleman, okay, he was living in the city called Volozhin. In the Volozhin, they had a yeshiva called Etz HaChaim. Oh, Baruch haba, Etz HaChaim. Chalav v'nizkak litipur rofi. This young gentleman, he was learning in yeshiva, and he got sick. So now he needs doctors. ביקש הגאון רבי חיים מוולוז'ין, ראש ישיבה, בחור אחד מישיבה, לעבוד את החולה לבית החורב, לעת ערב, הגיע איזה עירה והחליטו ללון שם במלון. Rav Chaim Mevolozhin says we need to go take this child back to his mother, so back to the parents, so they're able to heal him. So when they came to the city, they were sleeping in a motel. בבוקר נקב, בעל המלון דמי הלינה. החבר אשר לווה את החולה, שישלם דמי הלינה. He says whoever was escorting this young gentleman, they were slept together in a hotel, and he says, now give me the money for the hotel in the morning. אך החולה לא היה מכיסו לשלם. The friend that went with him, and he, because of him, he took him to his parents' house. Now this friend saying to him, give me the money that we together slept in the hotel. I don't have the money. בעל המלון הצעיר הוא מאמין לו שישלם אחר כך. The owner of the hotel, he says, you could pay me later on. You don't have to pay me right now. Two of these bachurim, two young gentlemen, did not have money.
בהיות בן ישיבה משם ממשיכים בדרכם לבית אורי חולי, וחולה זכר מן החוב של הדמי הלינה. נתן ביד חבר את דמי הלינה, בקשת בחזרתו לישיבה ישלם את דמי הלינה על בעל המלון. The young gentleman that was sick, he arrived to his house. He gave the money. They slept inside the hotel. He says, go back to the hotel, to the owner, give him the money. So who he gave? To his dear friend. והחבר בטיח שכן יעשה. But his friend guaranteed that's what he's going to do. He's going to take the money and he's going to give it to the owner of the hotel. נפרד מן החולה ויחלה רפואה שלמה. So he says, רפואה שלמה to you. And he was continuing his way. בחזרתו של החבר שכח למסור את הכסף לבעל המלון. In the way back, he's supposed to go give the money back to the owner of the hotel. He forgot. He forgot. ניסה לישיבה, נשאר הכסף ברשותו. He had the money in his possession and he forget. בינתיים התגבר מחלתו של חולה, לאחר זמן קצר נפטר. Wow. Not long time passed by, this young gentleman that was sick, he passed away. בשמע דבר הבשורה העצובה לחברו בישיבה בכל אליו ויספידו כראוי. The whole yeshiva heard. They started eulogizing him. Eulogy. איזה ימין לאחר מכאן היה רב חיים מוולוז'ין עבר ברונות הישיבה, נתחם לאור עין בעין את הבחור נפטר, צועד לקראתו, רב חיים תעשה ניגש אליו, שאל אותו, מה נשמע בדינך למעלה? He's asking, Rav Chaim Mivolozhin, I'm going around the yeshiva, and he says, what's your judgment upstairs in the world, in the world to come? השיב לו הנפטר, כי בשמיים החלו לערוך זכויותו בתורה ומצוות, מול חובתו אשר נמרקו בייסורים בעת חוליו לפני להיפטר. Rav Chaim Mivolozhin is asking, he could not handle it, that this young boy passed away in a young age. And he's asking following question, what's happening with you in the heavens? Please tell me. He says, I have Torah ומצוות, I do good deeds and I learn Torah. מול חובתי אשר נמרקו בייסורים בעת חולי לפני הנפטר. But I have a loan that I have to repay, he says. And through that loan I did not pay, I was going through so much suffering before I passed away. נפסק דינו לכל לגן עדן, אך בהגיע לשם נתייצב מלאך הבלה אחד. He says they're about to take him to Gan Eden. And there's one of the angels. It's in a Gan Eden. וסמם את הכניסתו בפניו ואמר שיש עוון גזל בידו. He says he cannot go to Gan Eden because he stole money from somebody and he did not repay. מפני שלא ישלם את החוב על דמי הלינה בעל המלון. Because he did not pay to the hotel, the owner of the hotel. And he about to go to Gan Eden, they stopped him. אף על פי שאינו אשם בכך. He says, even though you cannot blame me, he says in the heavens, you cannot blame me. I gave to the guy took it, he forgot. Why you have to blame him? שהרי הוא מסר את החוב לחברו ועשו שליח לפרוע החוב. If you do a shaliach, which means you do a messenger, it's already the messenger problem. What happened with the money? You said you're going to be my messenger. You're going to give to the money to this guy. You're supposed to receive the money. מכל מקום כיוון שבעל המלון לא יקבל את החוב והוא לא מחל עליהם. He says the owner of the hotel did not forgive him. To these two boys, and they're the one. רק מאמין שאחר כך יחזיר את חוב. The way they promised him, they're going to return him the loan. לכן אי אפשר להיכנסו לגן עדן. He cannot, this young gentleman that passed away from the yeshiva, he cannot go to גן עדן. מכיוון שבית דין של מאווה ראו שאינו אשם בכך. So upstairs the judgment, they say, he's not responsible whatever happened. He gave him the money. He's supposed to give the money to the owner of the hotel. And that's what's said. באופן יוצא מן הכלל נתנו לו רשות, לבקש עם רבו, לבקש ממנו לסדר את העניין, חוב בהקדם. So it says, the reason I'm coming to you in your dream and I'm telling you, because from the heavens tell me that I need to go speak to you because you're my rabbi. And that's what the judgment was upstairs. רבי חיים שמע זה דברים האלה, הבטיחו שהוא יסדר את העניין בהקדם.
Rav Chaim, when he heard this, says, as soon as possible, I will do everything possible way to pay to the guy that you guys owe to the owner of the hotel. Lepeta ne'elam ha'bachur. The young gentleman, he disappeared from Rav Chaim מוולוז'ין. חלף לו איננו. רב חיים קרא מיד את החבר שילווה את הנפטר. Rav Chaim right away called another gentleman, the young one, that was escort him to his house when he was sick. And he's asking, הלא אישור רחל קיבל את דמי לינה מעד הנפטר. He says, did you get money before he passed away? אלמנה לפרוע חובו, in order for him to repay the loan that you guys both of you slept in a hotel? אך שכח למסור בעל המלון. He says, I forgot to give to the owner of the hotel. הביאה צרו על כך, רב חיים ציווה עליו לנסוע מיד את מלון שהוא לפרוע חובו של הנפטר. The young gentleman was escorting his friend, the sick friend. He got right away got in a pain and he did not feel well. The same moment when Rav Chaim מוולוז'ין told him, he went to the hotel, to the owner of the hotel, and he paid the money. אין עשה חבר פוחו בעל מלון, ואז לא ראה יותר בחור נפטר כלל. And he never came back again to Rav Chaim מוולוז'ין to his dream. כי בכך הגיע לנוחתו בגונזי רוממים. And went to the Gan Eden because Rav Chaim מוולוז'ין told to this gentleman, that gentleman paid to the owner. סיפור זה נמסר לגאון מבריסק רב יצחק זאב סולובייצ'יק. He says this is Rav Yitzchak Zev Soloveitchik. He got this message from the Rav Yisrael Misalanter. Rav Yisrael Misalanter got from the Chaim מוולוז'ין. ואמרו שכן מפי רבי ישראל מסלנט. והשיב בוודאי שהכל אמת ואין בודקים מן המזבח למעלה. And he says everything Rav Chaim מוולוז'ין saw, it's everything the truth, and we don't need to go ask the question after Rav Chaim מוולוז'ין. מכאן מוסר שכל על כל חריד לדבר השם, לסדר כל חובתו בטרם ילך ואיננו. He says that's why each person or somebody owes somebody money, or chas v'shalom, he's about to pass away. He's supposed to be, what are you supposed to be do? You're supposed to be pay all the loans before it's gonna happen. So what do we learn from here? We learn from here that each one of us, if we take a loan or we do stuff, make sure what we're gonna do, we're gonna pay the people on time. סיפר הגאון מנוח רבי יעקב מוצפי בדידן הווה מעשה. בבגדד היו שני חברים טובים. Rav Yaakov Mutzafi is saying the following like this. There was a story happening in Baghdad. זה בכל ההזדמנות, שעזרו זה בכל ההזדמנות. Two friends, they were friends. When they helped each other without anything has to do with personal effect to them. Which just means, פעם קנה דירה אחד מהם, נזקק להלוואה בסכום גדול. בצר לו סיפר לחברו על כך, חברו הלווה לו את כל הסכום. מרצונו הטוב. One friend borrows from another friend money, and the second friend, he gives it to him with a goodwill. שיגיע זמן עליית יהודי בגדד לארץ ישראל. Time came in when the Jewish people have to go from the Baghdad to the Eretz Israel, do Aliyah. ממשלת בגדד הרימה את הדירה, ושני חברים עלו לארץ ישראל. Whatever the money that will borrow from his friend, the Baghdadian government took the apartment from his friend. And both of them right now going to Eretz Israel. שני חברים עלו לארץ, כעבור שנתיים נפטר הלווה. 2 years passed by. After 2 years, the guy that borrowed the money, he passed away. כעבור מספר חודשים לאחר פטירת הלווה, הופיע הלא בחלום אצל רב יעקב מוצפי. This guy that borrowed the money, he passed away and he came to Rav Yaakov Mutzafi. סיפר לו על דבר רבה של לווה מחברו. He says, I borrow money from my friend. ואמרו שביות שלא פרע את החוב, אין לו מנוחה בעולם האמת. He says, they're not giving me on עולם האמת, in the world, share in the world to come,
I don't have no menucha. Menucha, which just means rest, peace. I don't have, he says, because of that loan. לכן תתחנן לפני רב שיזמין אליו את המלווה אל הפלוני. He says, I'm begging you. I want you to bring my friend to you. And what? הסביר לו שהייתה לו אפשרות לפרוע את החובו. He says, I don't have no money to pay to my friend. Please tell him this. ביקש ממנו למחול לו את החוב במחילה גמורה. He says, I'm asking you if he's going to forgive me for the loan that I took from my friend. למחרת היום, הזמין רב יעקב את המלווה, שאל אותו, אם היה לך חבר שמו פלוני? Rav Yaakov Mutzafi now calling this guy, and he says, you had a friend named this type of name? השיב לו כן, זיכרונו לברכה. Yes, of course, he says, I had this type of friend. שאלו, האם הלווית לסכום כך לדירה שקונה בבגדד? He says, can I ask you a question? Did he borrow money from you to buy a house in Baghdad? השיב לו מלווה, כן, נכון. He says, yes, I gave him the money. אמר לו רב, בין כה וכה חוב אבוד הוא, מאחר שהלווה נפטר. He says, anyways, your loan, he got lost. And the person that your friend borrowed the money, he passed away. בקש ממך אמור אחרי בפה מלא, הרי אני מוכר מחילה גמורה את החוב שהוא חייב לי. He says, you have to tell me, repeat after me, that whatever the loan that your friend that passed away after you borrowed the money from you, after a couple years, and he came to me after 2 months that he passed away, repeat after me everything that you gave him the money to borrow, that you forgiven him. Oh, somebody's going to hear the shiur, they're probably going to love it. How can you going to forgive for the money that the person borrow from you? ולא יעניש בסיבותי, המלווה אומר אחריו כל הדברים האלה. The guy that gave the money, he says, I will forgive and forget whatever the money my friend borrowed. I'm giving you machila. I'm giving him machila. Machila, which just means, I'm forgiving him. הלך לדרכו שלום בלילה פובע שום בחלום ונפטר בשמחה אמר לרב תנוח דעתך שהנחת את דעתי. The guy came back to his dream and he says, the way you appease me in the heavens, may Hashem also make you appease you in this world. הלווה אינו משלם אמר רבי יוחנן מה דכתיב מלווה השם חונן דל אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו כביכול עבד לווה לאיש מלווה. So he says a person borrows money and does not repay back. Rabbi Yochanan says following, you're supposed to give the money to the person that he needed. אלמלא מקרא כתוב שאין לאומרו כביכול עבד לווה לאיש מלווה. Says following like this. You hear clearly, guys? He says if a person borrows money from somebody, he's automatically become to him eved. Eved, which just means a slave. Why? Because he's dominating him. Because every time he sees him, he does not feel comfortable. So every time that person is dominating another person. So he becomes like a slave. He's all the time thinking, if it's a proper person, he says how to pay to the person. מספר שידוע, נפוליאון קיסר צרפתי בזמנו הכריז מלחמה על מדינת אירופה. We know, מסופר כידוע Napoleon, the great Napoleon, when he wanted to take over the Europe. He was the king of the France, צרפת. בניצחות הפילה את העולם, הוריד מלאכים מכסם, הושיב אחרים תחתם. What did Napoleon did? He took other kings, other presidents out of the chair, and he brought his own people to that chair. ויגיע את Frankfurt. He came to the Frankfurt. ועד שחוזר רבי מאיר, אנשיו, רוטשילד, מכונות חביתה שהייתה לילה מאוחרת, נכנס אליו הנסך וילחם, עוטה עודות שחורה, מסה על פניו לבל יכירהו, ויספרו לרוטשילד
אני בורח מחיילי נפוליאון. Rothschilds, he says, I'm running from the Napoleon. כל היום אני גלמוד ורעב עד שהגיתי אליך. He says he came to the Rabbi Meir. He came to the Rabbi Meir. He says, I'm running from Napoleon. I'm hungry, and every day I have no food to eat. I came to you, so you're able to give me a food. מהר Rothschild יביאו עוגות ויין. Rothschild gave him the wine and the cookies. וגם רעייתו של רוטשילד, מרד גדולות, מהירה והגישה מטעמים לכבוד הנסיך, הבורח. He says the president that ran away, he came to my house, and Rabbi Meir, what he did, he right away prepared everything for him, and his wife, everything also prepared. ואחר נישא את ליבו פנה לרוטשילד לאמר, הצרפתים הרימו את כל נכסי ואת ארצי חלקו. The Rothschild says following to Rabbi Meir, they took everything away from me. From the Paris, they took everything away from me. They took my land, they took everything. והוריני מכסי מלכותי, they throw me out of my chair, out of my throne. נפוליאון צודה את הנפשי לקחתה. Napoleon wanted to kill me. Napoleon wants to kill the Rothschild. באתי אליך אתה בגדי עיקר. Says, I came to you, I'm asking you to protect me. אשתי ובניי הגיעו לארץ מקלט בדמרק. He says, my wife and my kids, it's in another city. ואני הבאתי את השקים מלאים כסף וזהב. He said, I brought with me a lot of gold and a lot of silver. והם בעגלה נחצבת פתח הבית שלך. Says, I bought a lot of gold and silver, it's in the front of your door. אני חוש לעזרתי להצפין את הכספי וזהב שהרתי פעלת מכל רכושי. He says, I brought to you, to Rabbi Meir, everything, the gold and the silver that I'm able to take, I'm giving it to you, that you're able to keep it for me. When everything comes to the place where it needs to be peace, I will come and I will take it from you. והם 3 מיליונים שקלי זהב מנוחים בתוך שקים עבים ופשוטים. He says there's 3 million golden coins. It says inside the bags. Can you imagine 3 million golden coins? ואין לי איש שיכול להאמין בו זולתך. He says, I don't believe and I don't trust nobody except for you. שומע את ראשך וצדקתך. I know you straight and I know how you're able to do everything straight. ציווה נא למשרתך עושה רצונך להוריד את השקים מן העגלה. He says, I'm commanding my servant that's supposed to be all the money that I brought to you, that he's going to bring it from the horse carriage. הציפנים בבתיך עד יעבור זעם, בינתיים אתה רשאי לשאת להם בהם כרצונך. He says, you're able to use some of the money, no problem. You're able to use some of the money the way you want it to be used. He told him. He says, once everything comes down, then I will come and take the money back. ואחר כך תחזיר לי אחד, אחר שובי בשלומי, משלתי לארצי. Once I'm going to go back, I'm going to be again the president, the king, everything should be according to what's supposed to be. ניסה רוטשילד את הכפיו, צעיר אמונים, שם שובו לשלום, יחזיר לו הכל מאוחד, עד שרוך נעל. הנסיך יצא בחצות לילה, נעלם בהשכה. Rothschild all of a sudden went, and he disappeared from the night. Disappeared like a night. מה רוטשילד בעביר את הכל האוצר, מערה נסתרת תחת רצפת הבית. לא נדם ממקומו לאיש. So what happened with the Rothschild? אביל כל האוצר של המערה נסתרת תחת רצפת הבית. He said he had in the floor in his house, in the Rothschild, had a cave. In that cave he had all the money. And that's how he able to bring the money back to the Rabbi Meir. שלא נודע מקום לאיש, nobody knew where was the money. אך עוף השמיים והליך את הכל, נפוצה שומע שנסיך הקפיד את הכל הכספו אצל רוטשילד. But everybody's saying
Like we know, even the bird will carry on the voice of the human, which is the verse says. If two people know, that means the whole world knows. Please don't tell nobody. If you tell to the two people, the whole world knows. That's the saying. ואחר מספר הימים בא פלוג צבא הצרפתית והקיפה את ביתו של רוטשילד. אנשי חיל ורעות שופלות צעדו פתח הבית. They came to the house of the Rothschild. Somebody told the secret that all the gold and the silver and the diamonds is under the house of the Rothschild. It has a cave, and inside that cave, that's all the money. They find out. So the Napoleon, what he did, he sent all the troops to the Rothschild's house. הפקד שלהם דרש ממר רוטשילד שימסור לידו את הכסף הזהב שנסיך הקפידה אצלו לפני מספר ימים. He says, the king brought you all the money. And that money is supposed to be given to us, please. Give all the money. איום עליו שידונו אותו למיתה. If you're not going to give money, we're going to kill you. אם יסרב להם, התחילה חיש רוטשילד את הדבריהם, אמרה שלא יקפד אצל שום כסף וזהב מנסיך. He says, I don't have no money and gold. Whatever you think the king is gave it to me. ניתנה פקודה לחיילים לערוך חיפוש בבית רוטשילד. So Rothschilds, what they did, they start warrant search in his house. אך לא מצאו דבר. They didn't find nothing. לאחר איום נמרצים, נאלץ רוד לגרש את הקיר, אשר עליו הייתה תלויה תמונה גדולה. They start beating him. And he had a picture in his house. He had a picture in this house. הסיר את התמונה. He takes the picture out. נתגלה דלת קטנה. You have a small door. ואז הוציאה מפתח קטן מכיסו. He take out little key from his pocket, Rothschild. פתח את הדלת, he opened the door. ואחר כך ירד משם את המקפיד, את החדר נסתר. And he went inside the room, that is hidden room. אשר היו קבועות בו אצבעות אחדות, זו למעלה זה, עליהם ארנקים מלאים שקלי זהב. פנה רוטשילד למפקד ואמר, פה ימצא אדוני 2,800,000 שקלי זהב. He says, in this I have 2.8 million golden coins. He knew exact amount. 2.8 million golden coins. הרי הם מונחים לפניך, ציווי להקפיד לחייליך, גם מוצאים את כל הזהב והלכו לדרכם. They took all the money, all the gold, and they went to the path. אחר שילכו כל אנשי צבא לנפוליאון, קרא רוטשילד את בניו ואמר עליהם. Rothschild now called his sons and he says, my dear sons, בני יקרים, אני הצהרתי בשבועה לנסיך להחזיר לו את הכספו וזהב והם עדיין שמורים אצלי. He says, I guarantee to the president and to the king, which is back then was the kings, I guarantee, he said, that I will return every penny that I took from the king, which is 2.8 million golden coins, and 3 million he gave to the Rabbi Meir. He says, I'll guarantee, he said. ולא נגע בהם יד. He says, I never touched it. And he told to his kids, את כספי וזהב שלי נתתי למפקד הצבא, את הכספי וזהב שלי נתתי למפקד צבא, נשארתי דלים ורקים. He says, whatever the money that I had, 2.8 million coins, that was my money, he says. I gave my money to who? To these soldiers that they came to me after my life. והיינו אבינו, והיינו הבנים, ואמרו, לא דלים רכים אנו. יש לנו אבא ישר נאמן כמוך. You know what they say? You don't believe what they say. The father said, we had nothing, we lost everything. You know what the sons say? No, we didn't lose nothing. We have a father that is trusted and straight. The father is trusted and straight. That's what the kid said. Then he said, Father, how come you gave? You didn't left us nothing.
יש לנו אבא ישר נאמר כמוך, אנו מקווים כי ביושר לבבינו, בכישרון רוחני, מלא בעזרת השם את כל חסרוננו. It says, בעזרת השם, whatever they took from us, Hashem will fulfill it. Because how straight you are our Father. יפה דיברתם ביני, קרא רבי מאיר אנשיל, אל נא יפול רוחנו נמשיך לנהל את מוסכרנו בישר וצדק. והשם הטוב יהיה בעזרנו וימלא את חסרוננו. They called the Rabbi Meir and they said, what's happening? And Rabbi Meir also said the same thing. Whatever you're missing, may Hashem fulfill that missing that you missed, which is 2.8 million golden coins. אמנם שוב העירה הצלחה פנה לרוטשילד ובניו. שוב העירה הצלחה. כי שמעו בהשם בהבטחה, איש לא ידע כי רוטשילד יצא נקי מנכסיו, רק שמעו כי פקד צבא צרפתי כבד את ידו על רוטשילד, לתת לו את האוצר הנסיך. נאלץ לעשות כן, אף גודלי סוחרים נמשכו לתת אומן ברוטשילד במסחורו. וילך הולך וגדל עד גודל מאוד. So Rothschild became so great and big again because they saw the soldiers came in and took all the money out. Says, and everybody started doing business with him and trusting him. Okay? בליל חג השבועות תק' צדיק ב'. So we're talking about around 200 years ago. צדיק ב', 280 years ago. נפטר רבי מאיר אנשיל רוטשילד. היקר וישר באדם בינתיים נפף גלגל על נפוליאון. הוא הודותך מחסו ויד מלכות אשכנז גברה על צרפת. כל הנכסים חזרו לארצם. בתוכם גם נסיך ולהם בשנה תצ"ג. Rabbi Meir passed away in a year of it talks about over 592. So after he passed away in 93, which is the Napoleon lost the war, whoever's supposed to be the king in that moment, he came back to the kingship. גשבנו מנוח רוטשילד, בקש לפגש את הנסיך. Now he says, I want to meet the king. שאלה קבלה אותו מי הוא, הציג את עצמו שהוא בנו של המנוח. He says, I came, my father, which is Rabbi Meir, we have the money. כי רבי מאיר אנשי נפטר לפני כשנה. He passed away a year ago. נסיך אבי הצער הרב על מותו של רבי מאיר אנשיל, ואמר כי יודע לו שתחת האמור רצח מצד הצבא הצרפתי נאלץ מר רוטשילד למסור את הונו של הנסיך לידם, אבל בנו שמנוח רוטשילד הפסיקו והודו לו את כל האמת. They thought when the soldiers came in and they took all the money, they thought they took the money of the who? Of the king. But it wasn't the money of the king, it was the money of the Rothschild. And he says he gave it back to him. And he comes. רק את הכספו שלו בסך 2,800,000 שקל זהב נתן, שקלי זהב נתן לצבא, וכספו זהב שנסיך עודנו שומר בפקודו. He says the money that they took from us, they took my father's money, 2.8 million golden coins, and 3 million coins golden is still by us. אביא את אנוכתו להשיב כספו זהב של נסיך לידו, נסיך מתוך דרגשות לא אדוני. The master says, the king says, I'm not accepting this money. רואה אני כי אתה אדם ישר נאמן כאביך. Says, you are a straight person like your father. כסף כולו נותן לך, אנא, אתה תהיה סוכן ביתי כאביך. ברי לי בהחלט כי בין העמים שלנו לא נמצא אף אחד שיכול להתחרות במידות של הצדק וישר עם אביך המנוח. He says the way your father acted with us and the way he did with us, there's nobody in this city, in this country, who is able to act like your father is act.
Nobody. תן לי, יקרי, לגמול לכם לאחיך יקרים, רק מעט מזעיר מחסרו ורוח נדיבתו של אביכם המנוח. He says, whatever your father did, give me one thing I was able to return, the smallest thing. I could never able to return to your father, whatever he did for me. But let me return. מאז נסע בית האחים רוטשילד למרכז הכספים, נסיך פרסם ברבים את כל הפרשה פיגוני ביד מר רוטשילד, ועל מאוד את יושר וצדקתו נדגש שם השם ברבים. He says he took his kids and he says what happened to him, to his whole city, to his whole town. And through that, it happened the biggest Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, which is means spreading the name of the Hashem. אף סופרים הנוצרים מביאים את כל הסיפור בספרי היסטוריה שלהם. He says, even the Christians, the popes, they have this story in their books also. About the Rabbi Meir and the Rothschilds. How the money went and how the money got back to the king. And he says this also talks about in their story. So this is the story that we learn when somebody takes money from somebody or borrow and did not return it. Make sure we start returning it. Make sure we stop making excuses. Because when a person borrows money, most of the times he does not pay on time. Try to do everything to pay and repay the people. If we don't repay the people, it's the biggest problem. If we don't repay the people, we're taking the loan from Hashem. Everything looks good, everything looks perfect, but we have to be careful and very careful, as we know right now. It's not just a story happening thousands of years ago. היו אומרים על שלושה דברים. רבי אליעזר אומר, יהיה כבוד חברך חביב עליך כשלך. Now in the Mishnah 10. So it says Rabbi Meir, Rabbi Eliezer אומר, Rabbi Eliezer says, הם אמרו שלושה דברים. Rabbi Eliezer says three things. You should have respect for your friend like you have for yourself. ואל תהיה נוח לחוס. Be careful, you should not get angry. And אל תהיה נוח לחוס, which just means don't get angry quick. ושוב יום אחד לפני מיתתך. He says you should come tshuva one day before your death. I'm going to explain that. ויהיה מתחמם כנגד אורן של החכמים. We're always supposed to be run to the תלמידי חכמים. The light of the תלמידי חכמים. אורן של התלמידי חכמים. The fire of the תלמידי חכמים. ויהיה זהיר בחלתן שלא תקווה. שנשחתם נשיכת שועל. When תלמידי חכמים, when they're biting like a fox. והקיצתן הקיצת עקרב. When they're biting, nashicha, which just means when they're grabbing, it's like grabbing like a fox. But they could sting like a akrav, scorpion. תלמידי חכמים ותוקמן. וחלשתן חלישת שרב, כל הדברים גחלי אש. Everything that תלמידי חכמים talking about is like a fire. What kind of fire? Like a coil fire. יהיה כבוד חברך חביב עליך כשלך. גמרא יבמות ס"ב. He says יבמות ס"ב in a Talmud. He says we should respect our dear friends like we respect ourselves. It says following in Gemara Yevamot ס"ב in a Talmud. אמרו 12,000 זוגות תלמידי חכמים רבי עקיבא. Rabbi Akiva had 24,000 students. מפני אולי שנהגו כבוד זה לזה, כולם מתו בחייו של רבי עקיבא. From second day of Pesach until Lag BaOmer, which is Lag BaOmer, like it says in Shulchan Aruch, 24,000 students passed away. So 24,000 students, around 730 students a day passing away. Remember Corona happened? That happened Corona back then, but we're talking about Talmidei Chachamim. We're not talking about regular people. We're talking about almost 730 people every day passing away. And everybody used to come to Rabbi Akiva. And they used to say, what's happening? The families, the kids, who is going to feed them? How are they going to have a food? They're left without the father. So what happened?
פרק אחד בין הפסח לפרוס עצרת, פרוס הוא חצי, כלומר חצי חודש קודם עצרת, 15 דהיינו יום ל"ד העומר. והיה עולם שמם עד שבו רבי עקיבא אצל רבותינו בדרום. Then Rabbi Akiva, the whole world was empty. Empty of what? Of the Torah. So then Rabbi Akiva comes to the city called in Darom, Tzafon, which is north to the south. Lamda Torah. He was teaching to Torah. To who? Vehem Rabbi Meir Balanes. 5 students he had. Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Yossi ben Chalafta. Rabbi Yehuda ben Bar Ilai. Rabbi Elazar ben Shamua. אמר להם רבי עקיבא בני, תלמידים ראשונים לא מתו אלא מפני שלא נגעו כבוד זה לזה, והייתה עיניהם צרה בתורה של חבריכם. He says, my dear students and my dear sons, my old students passed away 80. It took him, if he was out of the house for 12 years and another 12 years, within 24 years, Rabbi Akiva made 24,000 students that came with him within 24 years. Okay? And he says, all my students passed away because they were so not respectful to each other. Not only that, they had a bad eye towards each other when it comes to the Torah. What does it mean? And he says, I'm begging you, my dear sons, don't be like this. מיד עמדו מלאו תורה את כל הארץ ישראל והן מדרש רבה פרשת חיי שרה, גואל רבה. And the whole Eretz Israel becomes full of the Torah. Oh, Eretz Israel. So that's what we learn, that a person should respect and keep respecting his friends. We're not talking about even parents. We're not talking about even husband and a wife. We're not talking about even kids. We have to work in our respect. Because by we living over here, the social media makes us disappear from friends, disappear from everything. We become so busy. The mind becomes so busy. The separation becomes so busy. The first thing you walk out of the shul, out of the Bet Knesset, you see people on the street 6 o'clock in the morning. What they do? Everybody's on the phone. There's not one soul is not on the phone. Is everybody on the phone. There's no more communication left. So the Goy wanted to do opposite of the not ve'afta l'reach kamocha. The Goy wants to do the opposite of communication. They don't want to communicate. The more you communicate, you become united. The more you separate, you could able to control. And we're losing the feelings for people. Somebody calls me and he tells me you're sick. Okay, refuah shlema, what can I do? And that's it. בעזרת השם, השם שהוא give us ברכה, הצלחה, ששון ושמחה, בריאות, הרבה נחת וכן יהי רצון ונאמר אמן. Thank you for coming. תודה רבה שבאתם. Thank you.